Okay, done. Good. Can I also rely on your translation, Anselmo, to start? Yes. Good. Ah, there's Samuel. Hello, Samuel. Anselmo will anchor today's workshop on this image. Nós vamos ancorar o encontro de hoje. Nós vamos ancorar o encontro de hoje nessa imagem. Thanks, Carlos. It's a 15th century scene from an illuminated manuscript that was made in the Netherlands. É uma cena do século XV que foi realizada na Holanda. And it's a bit unusual. You don't see, well, at least I actually haven't seen anything quite like it elsewhere. It's not to say that it doesn't exist. You know, I didn't search methodically, but it is a bit unique in the composition, in seeing these kind of symbolic things inside of a head. E essa é uma imagem bem única. Não é para dizer que não existe em outros lugares. Talvez se você procurar, você pode até encontrar, mas ela é bem única no sentido dos símbolos, da composição que ela contém. So I'd like to start by asking each of you, any of you, to look at it and point out anything that strikes you, you know, at first glance. It could be anything. E nesse sentido, eu queria perguntar para vocês o que chama a atenção nesse primeiro olhar. And we'll use your observations as a kind of an entry to look deeper into the image, of course. E nós vamos usar suas observações como uma entrada na imagem, obviamente. So, what do you see? Shane, let's start with you. What strikes you today upon seeing this image? So what I'm noticing today is that the head itself, the face looks lifeless. It's got this dull blue color about it, and very like the lips are the only other thing with any color to it at all. And all the color and all the vibrancy is inside the head where the wheel and the woman are. O que o Shane viu é que ele tem como se fosse uma cabeça e tem uma espécie de cor azul meio apagada, assim, e toda a coloração vibrante está dentro da cabeça. Eu traduzi correto, Samaya, o que o Shane falou? Uh-huh. Yes, actually, Shane, would you say it's kind of daydreaming? You know, it's the way we look when our eyes are open, but nothing really is, yes? Yes. An attempt at that, at least. So, Anselmo, so you see why I chose, this will be our topic today. And so, yes, very, very much so. It's a kind of a lifeless head. Well, not exactly lifeless, it's obviously alive, but it's lost somewhere, unfocused, let's say. E o Asaf pergunta para o Shane se referia ao devaneio, né? E porque é como se essa cabeça não tivesse vida e tudo que está acontecendo dentro dessa cabeça. Is this, by the way, correct how you say daydreaming in Portuguese? No, right, Samaya? No. How do you say it? Devaneio. That's daydreaming? Yes, Yes. devaneio. Uh-huh. Okay, it's different in different languages. I guess the automatic translation took it literally. In Italian, interestingly, it's expressed dreaming with open eyes. The word daydreaming literally is
dreaming with open eyes. Very appropriate to this image. E ele perguntou qual era a palavra de devaneio em português, e ele mencionou que na língua italiana, devaneio, a palavra devaneio significa sonhar com os olhos acordados. Okay, so Shane pointed out the unusual characteristics of the big head. What else do you see? Tamara, what do you see upon looking at this image today? When I look at the monkey going up the wheel, I think of that screeching noise that monkeys make when they're sort of moving, and it's just like this constant noise, which I sort of associate with, like, you know, when you've got constant noise or thinking in your head that's not a real thought, you know, that screeching. A Tamara apontou esse macaquinho que está aí subindo a roda, e ela tem a sensação de que ele está como se fosse fazendo um barulho, um grunhido, e ele está fazendo um pouco de bagunça. É como nossos pensamentos, quando nós temos devaneio incessante, que está fazendo muito barulho interior, muita bagunça. So, yeah, before I comment on this observation, Anselmo, we are obviously looking at a symbolic representation of our head, you know, or better to say, our intellectual center. Antes dele continuar, quero pontuar que nós estamos vendo uma visão simbólica dessa cabeça do nosso centro intelectual. Symbolic because, of course, biologically, you know, physiologically, we're not made this way, but they're trying to show us something that can happen, may happen in our minds under certain conditions. E, obviamente, biologicamente ou fisiologicamente, nós não somos constituídos assim. É claro que ele simbolicamente está tentando representar algo que acontece dentro das nossas cabeças. Shane pointed out one aspect of this is that our eyes are open, but we're not, we're dreaming. We're not actually seeing through them. O Shane apontou algo que esses olhos estão abertos, mas nós não estamos de fato olhando através deles. And Tamara is pointing out another very related aspect that may even be the reason why we're not seeing, is something very loud is screaming inside of our minds, you know, represented by these, but yes, perhaps especially by the monkey, by the screeching monkey. E a Tamara apontou outra coisa que pode explicar o porquê que nós não estamos vendo através dos olhos, porque tem algo muito alto dentro da nossa cabeça, todas essas criaturas, o macaco que a Tamara mencionou e os outros animais, fazem algo muito barulhento interiormente. When we daydream, Anselmo, we make the choice, likely undeliberately, but we basically say, okay, this is not interesting. I'll pay attention. You know, it's like seeing a movie, it gets boring, so you fast forward because it's not interesting, except that movie is your life. So we disregard this and we favor whatever's happening in our minds at that moment. E o devaneio é justamente isso. Nós não falamos isso para nós mesmos, mas no momento de devaneio nós fazemos uma escolha. Tudo que está ao nosso redor, nós vemos que nós falamos para nós mesmos, isso não é interessante, e nós favorecemos o devaneio, aquilo que está acontecendo internamente. E o problema é que não dá significado ao que está exteriormente, nós não estamos dando significado, importância para a nossa própria vida. Now, of course, the hope in studying this image together is that we will also get some practical tools to work with this, you know, to balance it, to minimize it, and definitely to better understand it. E, obviamente, nós estamos trabalhando com essa imagem com o objetivo de
entender, de ver o funcionamento desse devaneio e como é que nós podemos minimizá-lo e definitivamente como nós podemos compreendê-lo melhor. So what else? Laura, what do you see upon looking at this today? Can you show the picture? You see it now? For me, is the lady, the action she's doing. It seems she's half willing to do it. Her body is in the opposite way, and her head is looking to the heel. So it's kind of contradictory. She's like trying to push it, but it doesn't seem it will work. And also her hair, it's not helping. Can you say it in Portuguese? Eu vejo a ação dessa moça, que é uma ação estranha e contraditória, porque o corpo dela puxa a roda, mas o rosto está na outra posição. Então, parece que não vai acontecer. E o cabelo ainda atrapalha. Yes, let's take a look at the woman, because Anselmo, it does look like she is kind of the cause or a big part of the responsibility of all of what's happening here. Certo, vamos olhar para essa mulher então, porque ao que tudo indica, ela é a causa ou a responsável por tudo que está acontecendo aqui. First of all, in a very unnatural way, her hair is thrown over her face, so she is actually blinded by her own hair, which is awkward, but definitely symbolic of something. Primeiramente, nós vemos que o cabelo dela está a tornando cega para o que está acontecendo, o que é estranho, mas deve ter algum significado simbólico. It does seem, well, let's put it this way, she is holding the reins of the donkey, that's for certain. E certamente ela está segurando as rédeas desse burro, desse jumento. Now, a donkey is a donkey, you know, it's an animal, you cannot expect it to understand, reason, make logical decisions. It's an animal, and in fact, it's a beast of burden in farms and some, you know, it actually often is used to power a mill. So the donkey is doing what it knows how to do, and in that respect, you cannot blame him in whatever is happening here. E aí tem esse jumento a gente não pode culpá-lo pelo que está acontecendo aqui. Nas fazendas, normalmente ele é utilizado como a força para moer alguma coisa. Então ele não pode ser responsabilizado por que está acontecendo aqui. But the woman is a human being, and so she can understand, she can make choices, decisions, and so from the whole configuration here, if anyone is responsible, it would be her. Mas a mulher, por outro lado, ela sabe o que ela está fazendo, ela tem escolha, ela pode decidir. Então, ela é a responsável por que está acontecendo aqui. And it looks like if she would turn and look through the eyes, the open eyes that Shane pointed out, that would tighten the reins and discipline the donkey in a way that may introduce some kind of order into what's happening here. E a mulher, se ela apenas virasse para o outro lado e olhasse através dos olhos que o Shane apontou, ela deixaria a rédea mais firme e adicionaria uma disciplina a esse jumento. It may be saying that the way to curb, control, stop daydreaming is
don't focus on the wheel, actually turn, send attention, pay attention. You cannot actually daydream and pay attention to what is around you, either one or the other. E pode-se dizer que a forma de disciplinar o devaneio é apenas prestar atenção, não se preocupar com a roda que está acontecendo internamente, mas apenas prestar atenção. Você não pode ter um e o outro ao mesmo tempo. And you can turn it around and say, if you do not pay attention to what is before you, there is a donkey and a wheel and various animals ready to resume milling and occupy your attention internally. It's up to you. You have a choice. E nós podemos dizer também que se você não está prestando atenção ao que está na sua frente, existe um jumento, uma roda e vários animais que vão estar dentro de você rodando, e é a sua escolha. I propose, Laura, and for reasons I will show a little later, that the woman in this case represents attention. She is a personification of attention. E aqui, Laura, e vocês todos, quer propor que a mulher, aqui por algumas razões, que a mulher aqui representa a atenção. Following the task I gave you earlier this week, you will have seen that we never daydream about things uninteresting to us. They're always very interesting, very urgent, warrant our attention. E pelo exercício que nós praticamos nos últimos dias, vocês devem ter percebido que os devaneios, eles sempre têm algo atraente, sempre algo que capta a nossa atenção, algo emocional para a gente. Eles tomam emprestado nossa atenção. What else? Samuel, what about you? What do you see looking at this today? O que mais? E você, Samuel? O que você vê nessa imagem, olhando para ela hoje? Me parece que a parte de trás da cabeça forma uma lua e que tudo isso é atraído ali, ela tem uma força e acho que essa mulher tem uma inclinação para isso e ela não está conseguindo ver por causa do cabelo. Apesar de ter falado que ela só precisa ter vontade, mas me parece que essa força ali, acho que atrai ela, tanto que inclina ela e faz com que ela não consiga olhar para o outro lado. E ela então não vê direito. Samuel pointed out that the head looks like a moon, so it's as if the moon is attracting the lady. So it's not really that the lady is just a simple choice of her, but something is attracting her and making her turn the way she is blinded like this. Yes, okay, very important. Yes, so all of what we said so far would be sufficiently useful in itself, but there is another, as Samuel points out, there's another very important element here, and that this is, and no doubt, it doesn't only look like the moon, this is the moon, here's the crescent. So we are actually looking from another point of view at the moon. Why? E além de tudo isso que nós falamos aqui, o Samuel pontuou algo importante, que aqui no fundo vocês veem uma lua crescente, e aí nós temos que nos questionar, mas por que tem essa lua nesse local? And this has a lot to do with the function, with the intellectual function, with the way it functions, the power it actually gives us to have an intellectual center. Isso está diretamente relacionado com o nosso intelecto, com o poder que nós temos de ter um centro intelectual. According to this teaching, which is based on ancient teachings, the human being is made of different brains. Here we see 4 of them, an instinctive, a moving, an emotional, and an intellectual.
De acordo com esse ensinamento que pega de ensinamentos antigos, o homem é constituído de 4 partes, 4 centros: instintivo, motor, emocional e intelectual. All animals have moving instinctive centers. All of them eat, procreate, run away from danger, build nests of various sorts. This is instinctive and moving abilities. They all have bodies of certain sorts that move in various ways. Todos os animais têm a parte motora instintiva, toda essa parte de comer, fugir de predadores, construir o seu ninho, toda essa parte é instintiva motora. The more developed, the more sophisticated animals begin having an emotional element. This is rudimentary. Yes, if you think of puppies, who has a dog? Shane, you have a dog. Tamara. So there's definitely an emotional Laura. They are happy to see you. They're sad when you leave them. There is rudimentary emotions. So a kind of a trace of an emotional center. In more developed or more sophisticated animals, for example, the reptiles and some don't have emotional centers. Quanto mais sofisticados o ser, mais centros eles possuem. Por exemplo, os pets, né, os animais, nossos animais, como um cachorro, eles têm um centro emocional, mesmo que rudimentar. Quando você chega em casa, eles ficam felizes, quando você sai, eles ficam tristes. Ainda que eles tenham, de forma rudimentar, eles têm um centro emocional. Mas os répteis, por outro lado, eles não possuem um centro emocional. Only the human being has an intellectual center. This is a uniquely human quality. Somente o ser humano possui centro intelectual. É uma qualidade única do ser humano. Only this creature has the ability to think, which means the ability to control abstractions, to deal with things that are not immediately here right now. E essa criatura, ela tem a capacidade ela tem esse poder de lidar com coisas abstratas, com coisas que não estão aqui e agora. We use it so much that we take it for granted, but it's an amazing function, actually. E nós usamos tanto essa parte que nós temos como se fosse garantido, mas essa parte é muito útil para a gente. Look at what I'm doing today, which is what anyone can do anytime. I have a certain meaning. I have a plan with this workshop. And as I go through it, I'm formulating it in real time into words, stringing them into sentences, sharing them with you. That's an amazing capacity. It's only that we use it all day that we don't marvel at it, but it's amazing. E vejam o que eu estou fazendo agora. Claro, todo mundo poderia fazer. Eu estou em tempo real, eu tenho um significado, um objetivo, e eu estou aqui formulando frases e trazendo um significado para vocês. Nós tomamos como garantido, mas é uma coisa incrível se nós podemos, o que nós podemos fazer. Nós temos como garantido porque nós fazemos isso o dia inteiro praticamente. And look at what Anselmo is doing. He's retaining the meaning of what I said, even though I said it 20 seconds ago, so it's no longer present, but his mind has an ability to retain it somewhere, and then he's converting it into Portuguese and saying it. Again, it's amazing that we have a mechanism that can do that. E ele mencionou o exemplo do que eu estou fazendo. Eu pego as palavras que o Asaf falou há 20 segundos atrás, eu retenho elas e transformo as palavras que ele falou em português. Vejam como isso é incrível, essa função. These are abilities we have because we have intellectual or thinking functions. E essa é uma habilidade que nós temos porque nós
temos essa função intelectual de pensamento. Which another way of saying it, and certainly a way that this image is implying it, is that we have the ability to reflect. E uma outra forma de dizer isso, e o que essa imagem definitivamente indica, é que nós temos a habilidade de refletir. Do you use that word in Portuguese also in relation to thinking? Let me reflect on what you said, yes? So Yes. It's not a coincidence, yes? And that kind of a reflection is using the power of our intellectual center to access things that are not immediately here. So we reflect on them, let's say from the past. Eu só perguntou se em português também a palavra refletir está relacionada com pensar a respeito de algo, e a gente confirmou. Ele falou que refletir é tomar algo que não está aqui mais e ter essa capacidade de imaginar coisas não existentes, de refleti-las. It's morning for those of you in Brazil. If I ask you, what did you do last evening? You can reflect and access that because you have an intellectual center. Otherwise, you couldn't. E se ele perguntar para a gente o que a gente fez na noite anterior, a gente poderia refletir a respeito daquilo que nós fizemos, e se nós não tivéssemos um centro intelectual, nós não poderíamos fazer isso. The moon, in this way, reflects the light of the sun. So it isn't the sun, but it is able to reproduce the light that is no longer there. Yes, the moon is very, for this reason, the moon is associated with the thinking function. E a Lua faz justamente isso, ela reflete a luz do Sol. Ela reflete uma luz que não está lá mais, não é a luz do Sol, mas ela reflete algo. E é por essa razão que a Lua é representada nesta imagem. Now it can do this, of course, to varying degrees. The full moon does this most effectively. It is nothing like the sun, but in a night of a full moon, you can see quite a bit better than in a moonless night. So it's a very good substitute. It's nothing close to the sun, but it's a very good compromise if you don't have the sun. E há vários níveis para isso. Por exemplo, numa noite de lua cheia, você consegue ver muito bem. Obviamente não é a luz do sol, mas é um ótimo substituto para essa luz solar. If the sun is understanding, you know how you have these moments, actually many of you say this on Slack, I had this aha moment. You have a moment of illumination, of course. Yes, that's it. Or some realization about yourself. You see yourself in some kind of a pattern. You realize, wow, I always do this and I never noticed until now. If that is a moment of sunlight and so on. E nós compartilhamos diversas vezes momentos de ahá, aquele momento que você compreende algo. Nossa, eu agi assim toda a minha vida. Esses momentos de compreensão são os momentos de luz, os momentos em que você tem o sol. Se esses momentos são os momentos de sol. If you realize I talk all the time, or if you realize I judge and argue all the time inside. Yes, if you see something in a moment about yourself, that's a moment of light. Se você percebe, eu converso demais o tempo inteiro, ou se você percebe, nossa, eu julgo internamente, se eu tenho um conflito internamente com outra pessoa, todos os momentos, esse é um momento de luz. When the light passes, as it inevitably does, and you no longer see it as vividly as you did in that moment, you can still re-access it through reflection. Now I know that I talk a lot. So I better watch it all the time. Even though the light is no longer there, I retain the memory. My intellectual center can reflect back that light and compensate for it. Então, mesmo depois que você teve essa realização de que você fala demais,
em um momento posterior você pode refletir essa luz, essa compreensão que você teve antes. Então, se eu estou falando muito agora, é melhor você trazer essa compreensão a todo momento. Você consegue refletir essa compreensão que você teve anteriormente. I've said many of you have been years now in this work, and you can see how without this ability to formulate your verifications and keep them somewhat accessible through the thinking function, you would never be able to advance. Muitos de vocês estão nesse trabalho há vários anos e vocês podem entender agora que sem formular essas compreensões seria muito, e manter intelectualmente essas compreensões seria muito difícil avançar nesse trabalho. You would have to re-verify all the time. You'd have to keep reinventing the wheel, ironically. I don't know if it's an appropriate metaphor at this point, but you'd have to actually keep re-verifying. You wouldn't be able to move forward. You have to keep kind of rediscovering that same realization. Seria muito difícil porque nós teríamos que ficar constantemente verificando e verificando novamente as mesmas compreensões sempre. Nós teríamos que inventar a roda toda vez, o que talvez não seja um bom momento para usar essa analogia. This is the central role that the intellectual function plays in our inner work. Esse é o papel fundamental que o centro intelectual desempenha no nosso trabalho. But the problem is, like any function, if we do not use it, it doesn't stop and wait till we pick it up again. It continues functioning. Mas como toda função, ela não apenas para enquanto nós não estamos utilizando e depois a gente pega de volta. Ela continua funcionando. And if the moon is not reflecting the sun, it wanes slowly and does other things which are very effectively described in this image. Mas se nós não utilizamos esse poder de refletir, ela começa a fazer outras coisas que estão refletidas nesta imagem. It keeps reflecting, but now it reflects on the argument I had last night with my sister or mother or boss. It replays that. It reflects that now in my head. Ela continua refletindo, mas ela começa a refletir o argumento ou a discussão que eu tive com minha irmã, com minha mãe. Ela continua a refletir, mas começa a refletir essas outras coisas. Or anticipates the discussion I will have with my boss tomorrow first in the morning because I have something difficult to ask him or something like that. It reflects that. Ou então reflete a discussão ou a conversa difícil que eu terei com o meu chefe amanhã, porque eu vou ter que falar uma coisa delicada com ele, começa a refletir isso. Fortunately, a limited amount of topics. Usually, at any given moment, at any given time, day, we have a few particularly tempting subjects, not 1,000. Felizmente, nós não temos tantos tópicos de devaneio. Em um dia particular, nós temos alguns devaneios, não temos uma quantidade grande. How many? How many did you count, Tamara? Were you able to enumerate more or less? Two main ones that I found. Two? Yeah. Two main ones. Mm-hmm. O Asaf perguntou quantos tópicos de devaneio a Tamara observou. Ela falou 2 tópicos principais. Samaya, how about you? 5. 5. How about you, Shane? How many did you count? So there are 2 big strong ones and then just a handful of kind of random ones that still manage to grab the queens. Can you translate that, Anselmo? Shane viu 2 tópicos principais de devaneios e depois alguns outros menores que ainda são capazes de pegar as minhas damas. Which is probably why this is more or less the amount of
creatures you see on these traditional wheels. Yes, here there are 3, here there are 4. That's more or less what is rolling in our daydreams. Not 1,000. It's a few heated ones that come again and again and again. E talvez seja por isso que nessas imagens antigas nós temos algumas poucas criaturas. Em uma tem 3, outra tem 4. Não tem milhares de criaturas. É apenas uma mão cheia de tópicos. In preparation for today, I invited you to find one, to choose one, and disallow just it, and leave, disregard the rest, not worry about the rest. Em preparação para o encontro de hoje, ele pediu para nós trabalharmos, limitar um tópico exclusivo de devaneio e não nos preocuparmos com o resto. Let's end the live broadcast here, Anselmo, explaining that now we will have, to keep the privacy, we will hear now what you observed, what you learned. Nós vamos terminar a live agora no YouTube para manter a privacidade daquilo que nós observamos aqui no grupo. I'll wait for your signal, Anselmo. And the meanwhile, Samaya, I wonder if you're in a position to translate to free Anselmo from the second part. Are you? Do you have privacy there? Okay, good. Thank you. Ok, Dan.